All right, we welcome you into the first half of our press conference from the game that we just saw, Serbia defeating Brazil here at the FIBA Olympic qualifying tournament, joined by Coach Malkovich and Vaughn Anderson. And Coach, I'll ask you first, just your thoughts on the game that you just played. Well, I'm obviously satisfied with the win. However, there are still a few details that that could have been better. Even though we got the wins, a few things we said in the fourth quarter that we didn't do right. We played against a team that's bigger than us, that's somewhere way more physical than us. Very, very good team to begin with a lot of quality. Great individuals, so it was very hard, very, very hard playing against them, especially with the fans, with the crowd and everything. So it wasn't easy. As I said, I'm happy about the win, of course. However, I still, have not totally happy because of some things in the fourth quarter that we simply should have done better. Vaughn, I'll ask you the same question, just your thoughts on the game that you just played. Coming off the Germany game, the big thing was to win, and then to try and everyone look like we're on the same page, to play as a team in a flow. There were moments where we looked really good and we did really good things, and there were moments that we didn't. Fourth quarter, especially, like, to be the team we want to be, we have to learn to close out in the way that we know how to. So we don't have a lot of time to fix that. But like I said, main thing was getting the win, so just glad for that. Coach, that was a very, very physical basketball game against a team that has a lot more size in Brazil than you guys. And talk about some of the play from your bigs in terms of Stankovic played very well and Krajicek played well as well. Who else stepped up in the moment in the game that was so physical for you guys to get this win in the end? First of all, we didn't look like a team against Germany. So as Yvonne said, the most important part is that we look as a team against such an important opponent and playing in their country. Yvonne did her job, which is totally normal. She didn't do anything that's not her and that is not her job in my system. So she was just normal today, on the contrary of the first game. She was just normal leader of this team, leading the team, and everyone else participated in those good moments. As I said, it definitely is very difficult for us playing against that size, so physical. But that's today's women's basketball at the highest possible level, and that's like so normal. So, you don't. There are situations where you don't have to choose. You just gotta go out and fight, and do the job the best that you can. Vaughn, you had a much better game this time around than you did in the first game against Germany. Obviously, there's a lot of pressure in moments like that to step up and not only get a win, but to play better so you do get that win. How were you able to step out on the floor and silence the noise and just hoop? Quick conversation with my coach and just be who I know I can be. Do my job. It's not anything contrary to what I can do, what I'm capable of doing, and what my team needs me to do. I know that, and sometimes you just have to hear it. Vaughn, you played in an arena that was packed. Many people there weren't cheering for you, but at the end of the game, after the game was all over, they decided to show love to you guys as you were leaving the floor. You heard some cheers from the crowd. What did that feel like to have that switch flipped where they appreciated just watching good basketball? No, it was amazing. And it's amazing for women's basketball, but the Brazilian fans, they've been supporting their team like crazy, and it's beautiful to see. Because that team fights for them. And so I think the fans, they appreciate that fight, and they can appreciate that we fight too.
And the love was amazing, but if I had to win and no love, I'd be okay too. You guys have one more game here in Brazil. That's tomorrow against Australia, coach. That's a different team with different issues to kind of solve going into that game. What do you need to see from your squad to get another win here in Brazil against Australia? We just need to continue being a team that we were today, with those situations and details that we definitely have to fix. Not a lot of time to do that, because we're playing tomorrow at 5, so less than 24 hours. But again, that's simply the way things are at the highest possible level of sports, not only basketball, but generally sports, and especially that place, road to Paris, where once you're there, it's also the being able to play 2 games in less than 24 hours. But most important above all is being mentally strong. All of us are in the situation, all these teams, with not, especially us, with not a lot of practices that we had. We can count them with fingers of one hand, all together, with a lot of time zones, differences, things like that, where each member of the team and each member of the staff has to be mentally very, very capable, very strong, and that's the most important part. Vaughn, last question from me for you here. You're close to going to the Olympic Games. One more game stands between you and that goal. What does that mean to you right now? It means everything. I've stated several times before we even got here kind of what my goal was and what my priority was, and it's to get to Paris. And it's never changed. And to be one step away, all of us have to feel that same urgency. We have to feel the moment, and hopefully that can also push that momentum into our team growing back together and putting that performance that we need tomorrow to guarantee that we're in it. Congratulations on the win. We'll see you tomorrow. This concludes the first portion of our press conference. Coming up, we will have Brazil. Thank you very much. Thank you.
All right, welcome back to the second half of our press conference. In a game we just saw, Serbia and Brazil. We're now joined by head coach Jose Neto and Sasa Gonçalves. And Coach, I'll just ask you your initial thoughts on the game we just saw. First of all, I want to congratulate Serbia, the great win. They could return to the tournament and fight for a place with to Paris. So I think we played good. Maybe not enough to win this game. We could try more points than Serbia. We gave more assist or not too much turnovers. So I believe that we couldn't win this game in last minutes when we couldn't win, but we didn't play for win. So now I need to think the opportunity that we have. Tomorrow we have another opportunity to win the game. Depends the first game against Serbia and Australia. And after this game we need to know if Serbia beat Australia, we need to win 1 point against Germany. And see if Australia beats Serbia, we need to win by 8 points. So it's not impossible to win this game for 8 points in Germany. And this opportunity that we need to put our focus and play for tomorrow. Thank you, Coach. I will ask you to also translate for me, for Sasa, and just ask her for me, just her initial thoughts on the game itself. Bom, óbvio, foi um jogo bem difícil, só que eu acho que a gente foi super bem. A gente começou o jogo bem, a gente começou o jogo na mesma intensidade que elas, a gente começou o jogo defendendo muito bem, elas também são muito boas, elas jogam Euroliga, elas são terceira, tem medalha e tudo mais, então eu acho que a gente veio para mostrar a potência do Brasil e é isso que a gente está mostrando nesses últimos jogos que teve contra a Austrália e agora. E é isso, eu penso, na verdade, igual a gente conversou no vestiário com as meninas, não tem nada perdido e a gente veio aqui para mostrar a potência do Brasil e é isso que a gente está fazendo. Mesmo com uma derrota, eu acho que a gente foi super bem e a gente tem que levar essa força para o jogo de amanhã. We played good. We played a good game on the starts. It's very good on the starts, but we played against a great team, a great players. The players played Euroliga, and here it's difficult. The game is too close, so we came here to win the place for to Paris. So tomorrow we need to put the focus here in the opportunities that we have and play for this place tomorrow. We will ask questions in English first and then have the opportunity to ask them in Portuguese after, but I'll have one more question here in English for Sasa. I watched you during the national anthem and have tears coming in your eyes. Like, what does it mean to you to actually play at home for the nation and hearing the national anthem in front of a crowd singing as loud as they have been? Ele disse que pareceu bastante você quando tocou o hino, você chorando. O que representa para você essa emoção, jogar aqui com o público do Brasil cantando o hino? Eu sempre me emociono porque vestir essa camisa não é qualquer coisa e a gente está num campeonato que vale vaga para uma Olimpíada. Então isso já tem um peso e é como se a gente estivesse jogando por todos os brasileiros. Então eu sempre me emociono porque a gente trabalhou duro para estar aqui. Enquanto as meninas da Austrália, Sérvia, estavam em torneios, no Brasil a gente não estava em torneio, então a gente estava treinando, cada uma no seu clube, então isso faz a gente ter mais vontade ainda. E aí quando eu tô lá cantando o hino, eu lembro da minha família, lembro da minha filha e lembro de tudo que o meu time aqui, tudo que a gente fez para estar aqui, para estar jogando de igual para igual com meninas que jogam Euroliga e jogam
em outro nível, né? Então, eu fico emocionada de pensar o bom trabalho que a gente está fazendo até aqui. It's emotion because emotional time because she thinks her family, her daughter, and while these players are playing in their teams in EuroLeague or in Europe or a great tournament, we are only practicing. Only practice. The clubs, the teams in Brazil don't play in this time, so it's very emotional because when we wear the Brazilian shirt or we play for Brazil, these things come to the mind, and it's very emotional time because she thinks in these moments. Coach, I'll ask you the same question because today the emotion seems like it got you as well when the national anthem was playing. Yeah. No, it's 5 years with the girls, with these teams. So a lot of things come to the mind, and of course, it's not easy. The women sports in Brazil, or I don't know in another country, but in Brazil it's not easy. And I know every day, every single time, these players and another players that couldn't come here, but wear the Brazilian shirt. So for me, it's a great job with my staff, with my team, working each time to win, and it's emotion for us, and of course our family, what we bring us here, what we brought here. So it's very emotional. This moment is very emotional. Last question for me to you, Coach, before we open it up to the local media here. You still have a chance to qualify for the Olympic Games. A game tomorrow against Germany. Regardless of what happens, you're going to know what you need to do in that game. How do you prepare your team for that? First of all, we need to recover the mindset to win tomorrow. So I believe that tonight it's not good. They need to feel what's happened here. We had an opportunity to win this game and win this place to Paris. So, okay, but now we need to recover our mind and put our focus in Germany for tomorrow, win for 80 points or one, depends on the first game, and put our focus here in this situation, in play with our emotion, our heart, our soul, and for the Brazil can play this the Olympic Games in Paris. That concludes the English portion of our press conference. We'll now open the floor to the local media to ask questions in Portuguese. Alô? Agora sim. Neto, queria que você fizesse uma análise do jogo, né? Enfim, completa. Teve aquele início espetacular, posso dizer, do Brasil, 10-0, com a defesa extremamente forte, com as bolas do Brasil caindo, parecia que hoje era o dia. Aí depois a Anderson acabou botando a bola embaixo do braço, foi muito difícil de parar ela e ela fez toda a diferença no jogo. Concordo. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta importante. Nós começamos muito bem o jogo, jogando no nosso ritmo, conseguindo fazer o jogo fluir, jogando bem com as transições, de chegar jogando, usando as nossas jogadoras que têm esse potencial. E quando a bola estava muito pesada dentro, a gente conseguiu colocar essa bola para fora e a gente teve aproveitamento. O que aconteceu depois é exatamente isso. A Anderson começou a tomar conta do jogo e a gente não conseguiu parar ela de nenhuma maneira. Defendemos zona, defendemos individual, isolamos ela para que ela não pudesse jogar, mas ela conseguiu tirar os pontos por aí mesmo. A gente tentou fazer em algum momento um trap para que ela pudesse soltar a bola, mas ela percebeu isso e parou de jogar pick and roll, começou a jogar uma situação de 1 contra 1.
Então nós temos que saber, primeiro, que nós jogamos com uma grande equipe. A Sérvia, se ficasse fora agora da Olimpíada, era uma coisa que praticamente não aconteceram nos últimos anos. Tanto é que ganharam medalhas olímpicas aí nesses últimos anos. Então a gente estava jogando contra uma grande equipe, uma grande jogadora, e a maneira como nós jogamos não foi suficiente para que a gente pudesse jogar. E depois, quando o jogo está igual, aí todas as coisas podem acontecer. No final, a gente não teve um bom aproveitamento. Tomamos boas decisões, não tivemos um bom aproveitamento e acabou que a gente perdeu o jogo e agora é colocar o foco amanhã. Neto, e nesse foco de amanhã, né, como que você vai trabalhar, né, a equipe depois de 2 derrotas bem doloridas, né, derrotas que a vitória acabou escapando por detalhes, né, questão de ir lá 2, 3 bolas poderia reverter o placar nos 2 jogos. Como trabalhar esse aspecto com um dia, né, provavelmente vai ser no papo mesmo, né, e como lidar com a questão da Alemanha, que provavelmente as irmãs Sabali voltam à quadra amanhã. A gente tem que pensar primeiro assim, o que nós temos pela frente, né? Não é fácil, concordo com você. Depois da gente ter perdido 2 jogos de uma maneira onde a gente poderia ter ganhado, não é fácil. Mas eu acredito demais na mentalidade que essas meninas têm. Elas superaram dificuldades muito maiores para chegar onde a gente chegou. Se hoje a gente está com essa possibilidade, então a gente tem que pensar nessa possibilidade. Eu costumo dizer bastante para elas, nós temos que pensar mais nas possibilidades do que nas limitações. Então a gente vem carregando realmente essas 2 derrotas doloridas, mas a gente tem que colocar o foco amanhã, porque amanhã a gente ganhando, dependendo como for, de 8 pontos ou de 1 ponto, a gente vai para Paris. E é isso que a gente veio fazer aqui. Né? Então pode chegar a ter uma história, depois que acabar o jogo amanhã, nós vamos ter uma história para contar. E é essa história que nós queremos formar amanhã nesse jogo. Se nós vamos contar uma história bonita de ter sofrido, mas ter conseguido vencer, ou se nós vamos contar uma história triste de que a gente teve uma chance e a gente não conseguiu aproveitar. É uma coisa que eu acredito muito e vou bastante confiante para o jogo de amanhã, é que independente que venham as irmãs de volta, né, que também com certeza muda bastante o time delas, né, que hoje elas não jogaram, talvez foi também por isso essa diferença, que o time depende muito delas, e amanhã elas voltam. A gente estava preparado para jogar contra elas, com elas ou sem elas. Então, a gente vai seguir o que a gente fez. E uma outra coisa que me deixa bastante motivado é que essas meninas, se eu estou aqui, é por causa delas. É porque eu sinto que elas querem a mesma coisa que eu. Então, eu vou, com esse foco amanhã, eu vou tentar passar para elas a maior motivação possível. E, é claro, a estratégia para que a gente possa ganhar, que a gente já tem estudado, a gente já tem tudo preparado. E a gente vai conseguir amanhã essa vitória. Como falei no primeiro dia, né, que eu vim aqui, qualquer coisa negativa que aconteça, a responsabilidade é minha e elas estão isentas disso porque o tempo inteiro elas brigaram. Hoje, por exemplo, a Sassá não entrou, a Sassá não participou do jogo hoje, que foi uma decisão minha, né, dela não ter jogado, mas ela está aqui, ela está com a cabeça no jogo de amanhã, amanhã ela pode mudar o jogo e ela veio para cá para ajudar a gente a ganhar a vaga. E eu tenho certeza que ela está com a cabeça nesse objetivo que a gente tem. Ô Neto, eu queria que você falasse sobre a Damires. Ela saiu hoje do campo da quadra com 17 pontos, fez 11 pontos no primeiro jogo. Você pensar, 28 pontos em 2 jogos é uma boa pontuação, mas diante da quantidade de arremesso e dela mesmo se lamentando muito dos erros que ela está cometendo, não sei se está faltando alguma coisa ali, que cuidado que tem que ter para recuperar essa jogadora, para ter ela inteira, para ter ela decisiva para amanhã? Dá tempo? Não, dá, até porque assim... Cara, se a gente estivesse falando desse mesmo cenário com uma outra jogadora que as pessoas não conhecem, eu iria ficar preocupado. Mas com a Damires, eu não me preocupo. A Damires, as coisas que ela enfrentou nesses últimos tempos, superar essa dificuldade de não ter jogado como ela queria, eu acho que não é uma coisa que vai afetar ela. Eu tenho certeza. A Damires passou por momentos, né, como a gente viu aí, acho que na própria entrevista que você fez com ela, passou por momentos muito difíceis e superou. Hoje está voltando para a WNBA com vários times querendo a Damires. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. É agora a gente colocar o foco no que nós queremos. Né? Eu dou muito um exemplo de quando você dirige, eu conto para elas, quando você dirige, o para-brisa ele é maior do que o retrovisor, porque você precisa olhar para onde você quer chegar. Porque se você dirigir olhando o retrovisor, você vai bater o carro. Então agora a gente não pode ficar
indo, olhando para trás. Temos que olhar para frente, usar esse para-brisa aí, que está bem limpo. Está bem limpo para que a gente consiga achar o nosso objetivo e amanhã vir aqui para isso. Obrigado, coach. Obrigado, César. Boa noite. Graças.